So guys, this is my first time to experience rain here in the Middle East. This is something new. Hey guys, so it's my 4th day here in Qatar. Surprising, if you look at the back, it's raining. It's my first time to experience rain here in the entire Middle East. So it's been raining here since the day I got here, since Thursday. I'm headed to have lunch. I'm gonna be picked up by Jan. And after lunch, we're gonna have our Stock Smart session here. We're gonna talk about technical analysis for people who want to trade the markets with ease and confidence. So there. What I plan to do actually is I think I want to interview him, so let's see how it goes and how it will progress. He's an accountant here, so he has a really good story of how he moved up the ranks and how he has, I guess, made a name for himself and also earned here. So it's gonna be ambush. I'll see how if it's gonna be edited or it's gonna be as raw as it can be. But I want you to be inspired by his story and how he actually made his way up and earned well here, and now he's also an investor, and above and beyond that, he's also inspiring more Filipinos to be an investor here while they're living and working in the Middle East as well. So let's see how it goes. Hi guys, so this is Jan. Yeah. Oh, ang lakas ng ulan. Whoa. Whoa. Wow. Oh. Wow. Umbrella. So guys, this is my first time to experience rain here in the Middle East. This is something new. Sino mauna? Sino mauna? Ay, sige, go ahead. Sunod ako. Hindi, okay lang. Ha? Sige, salamat. Thank you. This is for the vlog. Okay. Thank you. Thank you so much, my good friend. Okay, thank you, bye. Hello. Whoa. Yan. Hello. Pa-vlog ko kayo. Ay, Ambush vlog. Ambush. Thank you sa pagano ng vlog. It's raining. It's raining. And there's also lightning and thunder. Yeah. Right. It's my first time to experience rain here in Qatar, guys. So lagi talaga umuulan? No. This is the wife of Jan. Hello. And what's your name? What's your name? Atsina. Oh my God, it's raining hard. Sakto. Like normal traditions, ina-ambush ko yung mga nagdadrive eh. Tungkol sa ano nila, story nila. Oh, totoo, di ba? No choice eh, no choice na. Diba? Wala siyang takas. So, walang takas. Yesterday kasi guys, nalaman ko yung love life nila. Very, very amazing love life. Ngayon, let's see about your story nila. Why did you go here to the Middle East, Jan? Actually, hindi naman planned eh. Yung friend ko lang in-offer sa akin yung job. Then, Okay. Kasi, very quickly lang, in 3 weeks na-count na agad sa Pilipinas eh. I-refer lang po siya ng friend niya. Okay. Internal hiring siya. Tapos, pre-nasas yung visa niya in 3 weeks. In 3 weeks? Bilis! Pero backdoor siya. Okay. So, wow! Naalog. So, how yung experience mo sa Philippines, you were an accountant? Yes, sir. Accountant. Pero dito, accountant din, hindi? Same ng almost same nature of work, accountant. Okay. So, nung una, wala kang plano wala kang plano mag-Qatar talaga? Wala po. Wala. Tapos, ano sa'yo? Ano nag-trigger sa'yo? Dahil in-invite ka lang or ano? Ayun, good offer, maganda yung opportunity din. So, actually first talaga yung offer. Okay. More the times more ng what I'm earning in the Philippines before. Balita ko, 1 million ka na sa Philippines, so 4 million pesos. Amerika po. Plus, wala pa kasi tax dito yun. Wala pang tax Yes, yung salary. Okay. Ilan years ka na dito sa Qatar? 7 years. 7 years. Yeah, turning 8. Turning 8. Yung first few years mo sa Qatar, kumusta yung spending habits natin? Nakapag-ipon ba tayo or magastos tayo? Actually, pag mag-travel ka yung first year, wala kang may ipon eh. Halos lahat ng gusto mo, bibili mo. Kasi lumaki na yung mga
lumaki nga sahod mo. So, yung mga before na hindi mo namibili, kailangan mo bibili. First thing na binili ko, syempre, cellphone. Cellphone! Okay, iPhone. iPhone, okay. So tapos ano naramdaman mo nung dumating naman sa point na nabibili mo na lahat ng gusto mo? Nagkaroon ba ng turning point? Nabibili ko gusto ko pero wala pa rin ako ipon. Yun yung turning point ko nung before 2011 ako nandito, diba? Okay. Then 2014, medyo okay na yung naging mga income namin. So kailangan na mag-invest for the future. Pero married ka na noon? Anong year ka naging married? Di ba kasi turning point nila, kasal na ako, may anak na ako, baka kailangan di na ako pwede mag happy-go-lucky sa spending ko. 2 years married na kami nun eh. Okay. So 2012, nagpakasal kami, so wala pa rin ito na. So yung definitely yung year nung first year, pinakakasal namin. Okay. So napunta sa wedding. Malaki ba nagastos sa wedding or talagang pinag-ipunan niyo yun or naggastos kayo ng more than what we budgeted? Nag-budget kami talaga. Tapos yung half, ilagay niya sa, ano yung tier ba yun? Yung bonds sa, kasi di ba nag-work ako dati sa IT. So may Okay. offer na na tier 2 sa BSP. Term Yung pang long term 10 Okay. years. So 10 years long term years. Doon namin ilagay yung kalahati. Yung kalahati, pinapakasal namin. Wow! Nag-loan pala kami nun. Nag-loan ba? At least hindi naman yung half. Okay. Interesting yun, magandang title yun. Nag-loan para sa kasal. O hindi, may binili ka rin na lupa nun sa Isabela, di ba? Yun yung farm. Definitely, hindi ka pakasal namin, hindi talaga doon napunta yung loan mo. Okay. Pinambili mo rin ang lupa yun sa Isabela, tapos diba, pinang-place mo. Interesting. Guys, ang lakas ng ulan, no? First time ko maka-experience ng ganito sa Qatar. I've been going here since 2013. Ngayon lang talaga umulan ng ganito kalakas. Yeah. Tapos inambush interview. Oo, yun yung maganda. As raw and as real as it can be. So, kinasal kayo, first year napunta sa wedding tsaka sa ibang bagay. By the way, anong bands nga pala yun? Time deposit din eh. First deposit for 10 years. Tapos Ilang percent? 5%. Okay. 5.7. 5.7. Okay. Tapos quarterly, binibigay nila yung yung interest. Kinikredit nila dun sa account. So, question ko, nag-open ba siya sa account na yun para sa kinabukasan o dahil para sa pag-ibig? Dahil nandun ka. Hindi, ano po talaga, savings din talaga. Kasi parang, nasa talaga siya, gusto niya talaga na may idea na siya kung gusto niya na magkaroon ng ipon. Kasi alam niya naman, hindi naman siya for life na OFW. Kaya lang that time, wala pa siyang idea kung saan, kung paano. Okay. Tapos yung next na big step na ginawa namin is nung okay na ako dito, nag-work na rin ako. Nag-loan siya. Nag-loan kami actually parehas ng pinabili namin na apartment sa Pilipinas. Oh. Apartment? Saan yan? Saan to? Sa Nyabotan. Okay. Sino nagmamanage? Sino nagmamanage? In-offer lang sa amin. Kasi nung una, nag-iisip lang kung Okay. bibili ba tayo ng bahay or what. Okay. In-offer kasi sa amin bahay, sabi niya, hindi naman tayo mag-stay sa Philippines. So, definitely sabi niya, maghanap na lang tayo ng income generating na asset. Instead na bumili kami ng bahay na magiging expensive. Ang galing, galing nyo, galing. Ilan taon kayo nito noon? 2013 yun. 2013, hindi pa po ako nag-google ka sa kanya. Okay. Nakakasal lang namin. Pero talagang ang laki ng monthly namin noon. Halos kalahati ng sweldo namin doon Wow. sa loan namin dito. Tapos 4 years namin siya binayan. Ilang doors apartment to? 12 doors! Wow! Galing! Galing! So, sino na, ngayon, pag mini-maintain ng parents nyo, parang may ano rin sila, may profit sila doon, may percentage or may certain salaries sila? Binigay na lang namin sa kanila yung 1 floor. Tapos, yung, kasi actually, sumusweldo kami dito. Okay. Yung income nun, yung kumuha din siya ng condo. Tapos yung proceeds nun, Bibili ng condo? Pinabayad namin sa monthly nung pre-selling sa air. Tsaka, kumuha din kami ng park. Tapos pinababayad namin ng SS, mga ibang expenses namin sa Pinas. Doon na namin kinukuha. Ang galing! So, yung salary namin dito, hindi kami nagpapadala sa Oh. Padala kayo please, parang awan nyo na at support our local economy. May binibili kami. Okay. So,
galing nun guys, they're using assets to build more assets pa. So ano naman siya, nagka-problema ba, nagkakabakante ba kayo sa apartment or lagi siyang puno? Lagi siyang puno. Pero, ang syempre may pros and cons naman. Nakukonsume rin naman yung nanay ko sa mga tenant. Pero sila na yung kumakaroon eh. Hindi na kami. So at least na-leverage nyo na yung nangyayari sa ano? Take advantage lang nila. Kasi nung binili namin yun, may tenant na lahat. Okay. Agad talaga? So meron na may-ari? Pero hindi siya ganun kabongga na apartment na yung parang townhouse. Ganun sana yung plano namin. Kaya ipaparepair. Kaya lang ayaw naman umalis ng mga nakatira. So hinahayaan na lang namin sila na magbayad. Okay. So because of this experience, gusto niyo pa rin ba mag-apartment or magko-condo kayo na next na investments? Actually, what we're looking now is condo investing na kasi may mga professional property manager na talaga sa condo. Magaling! That's what we are building na condo rentals. So, ano mas madami yung hawak ngayon? Condos o apartments? Yung apartment. Kasi So, bigger pa rin. shift na lang kami ng apartment ko. So, you see yourself more as a real estate investor or stock investor talaga? Ina-diversify namin. Yeah, ngayon, mostly yung portfolio namin, almost the same na yung from real estate sa condo. Sa stock market, galing! So, ready na kayo to retire din? Or come back sa Philippines? Pwede na, pero may tayo-tayo pa kami. Meron kaming lifestyle na gustong i-achieve sa Pilipinas. Then, tsaka okay din yan kasi pag umuwi kayo, tapos okay yung investments, you are coming home from a position of strength na tapos na yung investments business are working. So, okay din yun. That's very, very good. Tsaka, sulitin nyo na rin yung, I guess, yung advantage sa Qatar kasi yung convenience din, hindi pa ganun sa Philippines eh, na parang sobrang traffic, ganun. Pero dito guys, traffic din no, dahil sa ulan, bagyong baha. Grabe. Ano yung pinaka naging challenges nyo naman pagdating nyo dito? Mas mahirap trabaho or mas madali? Pero kahit mahirap, sulit naman kasi yung salary. That's why you keep on pushing it here. Ay, yung time kasi namin, medyo okay pa din. Kasi dumating kami nung medyo maganda pa yung guys. Offer, marami sa work na available. So, ako kasi nakasponsor sa kanya. May choice ako na every time na may magandang offer sa ibang company, nakalimutan ako. Galing. Tapos sobrang convenient niya kasi 7:30 to 3 lang yung pasok mo, 2 days off. Pag holiday, ang haba ng holiday mo, may 30 working days ka na, na leave. Meron kang educational benefit, meron kang health insurance, tapos may ticket allowance ka yearly for the whole family. Galing. Maganda lang yung benefits talaga ng company. Nice. So, ito gusto malaman ng lahat ng nanonood sa atin. Sino may hawak ng pera? Ay, galing. Hindi actually. Guys. Hindi actually, ganito yung naging setup namin. Noong una hindi kami What? Noong una hindi kami kumbaga, binibigay niya na sa akin yung pera. Pero nung parang 2014 ata or 2015, nung may anak na kami, nag-ano siya na mag-maintain kami ng Excel ng budget namin. Oh, very good. Expenses, yung income namin combined. Tapos meron lang kami parehas na allowance. Galing. So monthly, meron kaming allowance for shopping, for kung ano gusto niya gawin, sa buhay niya. Tapos meron mga consequences yun. Kumaga, yung bonus, yung mga ibang nakuha namin, minamonitor namin talaga yung galaw ng in-announce ng pera namin. Para alam namin kung saan Saan nyo natutunan yung pag-budget test? Who taught you? Anong... Siya. Who By taught the way, you? nag-attend ako kasi ng AFP. Okay, galing. Yung first na seminars ko na paid seminars. So yun yung nagturo talaga sa akin paano mag-budget, paano mag-forecast ng mga one-year expenses. Yun Okay. Talaga. Kasi accountant din ako. So parang sa company, ginagawa ko to so tinay ko din ginawa sa real life ko kung mag-work. So, mas maganda naman kinalabasan kasi yung 1 year, ang ginawa ko, yung 1 year income namin, yun ang binabudget ko kung saan mapupunta, saan yung expenditure, saan investment pupunta, o saan expenses pupunta.
how much for the vacation expense. So annually, yun yung ginagawa namin. May parang annual meeting kami ni Mrs. Galing. Annual planning. Annual planning. So galing guys. So just to put this video to an end, tigisa kayong tips for, kasi you said, sabi nyo, you are going home to the Philippines, you're okay to retire already. Tips for Filipinos na kaya palang mag-retire, kaya mag-invest, and you can make your assets work for you. Go! Siguro for me, parang wag i-prioritize mo. Yun ang importante. Kasi kung halimbawa, sumusweldo ka dito, tapos lahat ipinadadala mo sa parents mo or sa Pilipinas, parang wala kang may ipon. Okay. Kasi, wait lang baby, kasi actually anak din ako ng OFW. Parang ang naging thinking kasi ng mga Pilipino sa atin na tawag dito, parang mapagtapos ko lang yung anak ko, yun na yung pinaka Goal nila. Oo, goal nila. Tapos at the end, yung anak mo yung magsasuffer para magiging retirement nila yung anak nila. Parang gano'n yun. Parang ayaw na namin maging gano'n yung trend. So, although, ang ginawa namin sa parents namin is binigyan namin ng small business para hindi na sila umasa sa amin. galing. Yes. So galing. It's as raw as it can be. Okay. Oh, what do you like Tips ba? para sa mga gustong mag-retire ng maaga. Hindi lang naman sa yung retirement naman, wala sa age yan. So, ang ano ko lang, write all your dreams, all your goals, then i-write mo kung paano mo sila ma-achieve. So, then work for it. Alright, galing. So, that's it guys. It's, ano na bang yun? It's my 4th day here in Qatar. I mentioned this already. It's 4th day. We're headed to the seminar. It's a bit traffic because of the rain, but I hope na-inspire kayo sa kanila. Sobrang ano yan guys. Malang yan sa pera dito sa Qatar. So that's it for now. Hindi naman. Matagal pa naman kayo uwi. So okay lang. So I hope this video helps you trade well, trade strong, trade smart. See you all again soon. Bye-bye. Yay! Bye-bye! Thank you!